Hi everybody. In the previous class we discussed about the decomposition, the process of decomposition, how it occurs. So decomposition, productivity, decomposition, nutrient cycling and energy flow are the important component of ecosystem. So any system, if it is said to be an ecosystem, it should have that components. So far we discussed the productivity and the decomposition. So next component of ecosystem is energy flow. Okay, so energy flow. The only one source of energy for all living organisms which are present on earth is sun. Okay, sun is the only source of energy for all living organisms. On earth. Okay, so one exception is there. Okay, so where a few organisms, they don't depend on that sun, okay, for the energy source. So those are the animals which are present in deep thermal vents, near the deep thermal vent where light is unable to penetrate. In the previous class itself we discussed the light can penetrate up to 200 meters only. So below that 200 meters, it is a perpetual darkness. So the animals present in that area, they don't depend on sun. If they have near the hydrothermal vent, the energy released from the hydrothermal vent there. Okay, so sun is the only source. But no organisms apart from few can capture the light energy directly. So sun releases the energy. That energy is in the form of a photon. We cannot absorb the light directly. So animal, they don't have the ability to capture that sunlight and fulfill their energy need. So only few groups of organisms called as plants, they can absorb that light energy directly and can convert that light energy into another form. Okay, so why or how the plant absorb that light energy? Of course, the presence of a pigment called a chlorophyll. Chlorophyll makes the plants to absorb light energy. Okay, so light energy they absorb in the form of a photon. In the previous year only, the first year you studied the process called photosynthesis. So in that photosynthesis chapter you learned the energy is in the form of a photon that is absorbed by the pigment. I have studied that photosystem 2 and photosystem 1. The photosystem to absorb the light energy, electron is get excited and it transport via electron transport system reach the PS1. From the PS1 again energy is excited. It is captured by NADP to reduce into NADPH. So energy currency is synthesized. So at the PS2 again photolysis of water takes place to produce the protons. Their protons are accumulated in the lumen. They are transferred via ATP synthase and produces ATP. Now that light energy, the light energy during photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. In the light reaction, ATP and NADPH are going to synthesize. That ATP and NADPH are utilized to form or reduce carbon dioxide into glucose. So finally, the energy absorbed by the plants with the help of this chlorophyll pigment is captured in the form of glucose. Okay, where light energy is trapped and stored in the form of glucose or carbohydrates.
Okay, really. So only source of energy for all living organism on earth is ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್. ಆ ಫೋಟಾನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ATP ಮತ್ತು NADPHನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ATP ಆ್ಯಂಡ್ NADPH ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ that is stored in the chemical energy. That chemical energy is again utilized and to reduce the carbon dioxide into carbohydrate. So carbon dioxide is get hydrated. That proton is joined into the carbon or reduced carbon is get reduced to form a glucose. Now the light energy is converted into chemical energy. Okay, so light energy is now trapped into chemical energy. Of course, you know, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. So here light energy is converted to another form called as chemical energy. So whatever the energy absorbed by the plants with the help of this chlorophyll stored in this glucose. ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this energy is again released during cellular respiration. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. This glucose release the energy step by step in by the steps like glycolysis and Krebs cycle. Later in the ETS they produces ATP. So finally ATP releases the energy. That energy is utilized by the living organisms to do their function. So ಈ ರೀತಿ the source of energy from light is now trapped in glucose, and this glucose is utilized to convert into different forms like a different type of carbohydrates, and no animal have the ability to synthesize this glucose directly. ಆ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥರ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ into chemical energy that's stored in the glucose. So all animals are feed on the plant to get this glucose. Okay, not in the direct form, they are into different converted forms irutta. Converted forms na consume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, they take the energy now. Okay, so like this one organism depend on other organism for their food source. That forms the food chain. Okay, so we can discuss that food chain. So hope you understand how the energy is transferred. If you recall that photosynthesis and respiration, you can get an idea. The energy is get trapped in the plants, then it is transported to animals. Okay. Okay. So here plants become. So plants are the source of energy for animals, because animals cannot trap the light energy. Remember, animals ಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ plants become the producers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಫುಡ್ in the form of chemical like glucose. That glucose is formed by the capturing the sunlight. Sunlight na capture ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So they are called as producers. Animals feed on the plants to get energy. Animals ಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ animals are consumers.
Okay, so whatever the type of ecosystem it is, ಯಾವ type of ecosystem ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ plants are the producers, animals are the consumers. So producers ಅಲ್ಲಿ only one level ಇರುತ್ತೆ, whereas in consumers different level of organisms were there. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ the dependency, depending on the dependency, animals are of primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. So here the one animal is feed on the plant, that animal is feed by another group of animal called as secondary consumer. This secondary consumer is a food for the tertiary animal or the tertiary consumer. Like that, there is a dependency of animals for their food source over one another. That forms the food chain actually. So the animals which directly feed on the plants are called as herbivores. The animals directly feed on the plants are called herbivores. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ those are called as herbivores. So the plants are feed by the animals called as herbivores, and these herbivores are the animals which are consumed on the plants. Okay, so plants ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ they are the first consumers. So consumers ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥವನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ herbivores ಏನಿದೆ, ಸೊ these herbivores become the primary consumers. Okay, herbivores are the animals which feed on the plant directly. Okay, ಅಥವಾ the animals which feed on the plants directly or indirectly are called as consumers. Okay, in simple terms. Okay, whereas the animals which feed on these plants are called as primary consumers. ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ that become primary consumers. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ this herbivores. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೀರ್, ಕ್ಯಾಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ herbivores. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಅದರ್ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, goat. Okay, so goat ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ that feed on herbivores or primary consumer. Okay, ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂಥ ಅನಿಮಲ್ಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ called secondary consumers.
ಇವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, and the animals which feed on that primary consumers, or the animals which feed on these herbivores are called as secondary consumers. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಲಾರ್ವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ತಿನ್ನೋ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇರ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಗೋಟನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ and carnivores. Okay, so these secondary consumers are usually carnivores. Okay, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ದ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ animals that feed on secondary consumer ಅಥವಾ carnivore ಅಥವಾ secondary consumers or tertiary consumers. Secondary, tertiary consumers. Okay, so instead of lion, let me add one more, because the lion comes under this tertiary consumer. So here lion and tiger. Lion no tiger alla tertiary consumer ಗೆ ಬರ್ತವೆ. So ಇಲ್ಲಿ let me add a snake. Can I add this snake? Okay, so like this, depending on their feeding habit, animals can be classified into primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. So here tertiary consumers, they depend on secondary consumers. Secondary consumers in turn depend on primary consumers, and these primary consumers are nothing but herbivores. They depend on plants. So ultimately for energy source, these tertiary consumers are also indirectly depend on plants. So these herbivores are depend on plants. ಅಂದರೆ ಈ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥವು ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, so first tertiary consumers, they depend on secondary consumers. These secondary consumers, they depend on primary consumers, and these primary consumers depend on plants, okay, for their energy as well as food. Okay, so here plants during photosynthesis, they produces food as well as that energy. So energy ಈ food ಅಲ್ಲಿ accumulate ಆಗಿರುತ್ತೆ. So whenever these herbivores feed on these plants, so they got the food, along with the food they get the energy. Now the energy is accumulated in this primary consumers. When this secondary consumer feed on this primary consumer as a food, ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಏಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ as a food, energy is transferred to this secondary consumers. When this tertiary consumer feed on these secondary consumers in the form of food, the energy stored there is transferred to tertiary consumer. Okay, then tertiary consumer to quaternary consumer. Okay, only one level is there in few ecosystems, so quaternary consumer transfer agutte. So that is ultimate. When that animal is going to dead, okay, that is the last step. That energy is the transfer to another type of organism called a detritus food chain. Okay, so this can be depicted in a simple form. ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, so this interdependency of this food chain
like starting from plants to herbivore to ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. They are the primary producers. Now from primary producers, this energy is transferred to herbivore. So herbivore is nothing but primary consumer. From this primary consumer, ಈ primary consumer ಇಂದ again energy is transferred to carnivore. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನಿವೋರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೌ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. Okay, so like this energy is transferred from primary producers to primary consumers, from primary consumers to secondary consumers to tertiary consumers. Like this energy is flow in unidirection. It flow of energy ಏನಿದೆ, this flow of energy ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ತನಕ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Okay, so the source of energy for all living organism is the sun. From the sun energy is transferred to plants. Remember the process where the plants trap that energy is photosynthesis. ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಹರ್ಬಿವೋರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಿಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳು ತಿಂದಾಗ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. Plant accumulate the energy. That energy totally it is called as GPP. Then plant utilize themselves called as a respiratory loss. So finally ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು net primary productivity. This net primary productivity is available to this primary consumer. ಈ net primary productivity ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ NPP in this consumers, NPP is available for primary consumers. When this primary consumes this NPP, secondary productivity ಆಗುತ್ತೆ. Secondary productivity. So secondary productivity is the amount of biomass accumulated in consumers. Okay, when they feed on this primary producers. ಈ secondary productivity ಏನಿದೆ, this become the food for this
secondary consumers. ಈ secondary consumers ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ when they feed on, they accumulate again biomass. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಯೋಮಾಸು ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಿಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಲೆವೆಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈಗ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಯನ್ನನ್ನು ಯಾವುದು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೆಡ್. ಈ ಟರ್ಷರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ decomposition. ಈ decompositionಗೆ in the previous class itself we discussed the decomposition process is carried out by microorganisms. Now that energy is transferred to, so decomposition time ನಲ್ಲಿ energy is transferred. Energy is transferred to microorganisms. Energy ultimately microorganism ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಇಟ್ is consumed by another organism. From that organism it is transferred to another level of organism. When that another organism at the higher level it get dead, decomposition, during the decomposition process that energy is transferred. Okay, so ಇಲ್ಲಿ microorganisms ಅಂದ್ರೆ what kind of microorganisms? That is a question. So microorganisms, these microorganisms are heterotrophs. So heterotrophic microorganisms get the energy when the consumer, higher level consumer, either it may be tertiary consumer or quaternary consumer, ಅದು ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯೂ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸನ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ and chemo autotrophs. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ directly from the sun, whereas the heterotrophs they need on the different kinds of organisms for their energy source. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸತ್ತೋಗಿ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ when the plant is going to die, plant part is going to die, during the decomposition they get the energy. So like this energy flow occurs in a unidirection way. ಒಂದು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, and does all the energy released from the sun is utilized by the plants for photosynthesis? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ, ಎಷ್ಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸನ್?
Let's see the answer. So how much energy is absorbed by the plants from the sun? Okay, let's see. There is a light called photosynthetically active radiation. Okay, that is called photosynthetically active radiation, PAR. Okay, so on the incident light, among the incident light, incident light ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್. ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ 50% is called as PAR. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಈಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ 50% ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ 50% PAR ನಲ್ಲಿ 2 to 10% ಆಫ್ PAR is utilized by the plants for photosynthesis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನಾವು PAR ಅಂತೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓನ್ಲಿ 2 to 10%. ಓಕೆ, ಈ 2 to 10% ಆಫ್ ದ PAR ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ to provide the energy for all living organisms present on earth except the plant. Okay, andre ee 2 to 10% of PAR is sufficient to provide the energy for all consumers. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಈ 2 to 10% ಆಫ್ ಲೈಕ್ PAR ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ದೇ ಏಬಲ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ 50%, ದ ಹೋಲ್ 50%, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನೋಡಿ, 2 to 10% ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು 50% ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ plant utilization, it's important, you need to remember this. So 50% incident light ಅಲ್ಲಿ PAR ಲೈಟ್ ಅನ್ನ PAR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, photosynthetic active radiation. So photosynthetic active radiation only 2 to 10% is utilized by the plants for photosynthesis. So this 2 to 10% of PAR is sufficient to serve the energy need of all consumers. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಈ 2 to 10% ಆಫ್ PAR is produced. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ. So this is how the energy is captured by the plants and transferred from plants to higher level of animals along with the in the form of food. Along with the food, energy is also transferred. That energy flow always follows that unidirection. Only one directionally energy flow ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. And one more interesting thing about this energy flow is it follows second law of thermodynamics. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್, ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ no equilibrium should be maintained. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. Okay, so ಏನದು equilibrium? What happens if the organisms reach that equilibrium level? Okay, if the organisms are reach the equilibrium, it create the orderliness that destroys the system ನ destroy ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟು ಕೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ there should be a continuous supply of energy. Continuous supply of energy ecosystemನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. So in the first year in the biomolecule chapter you learned that. So there should be always a turnover within the organism. Organism ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ನ್ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. If that organism is unable to do that energy flow or it's unable to do the ಟರ್ನ್ಓವರ್, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ from the sun in the plants in the animals energy flow always there. If this energy flow is not there, this disorderliness is not going to maintain. If this disorderness is not maintained, the system is get collapsed. Okay, system complete ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿದೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್. ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ it need the continuous supply of energy. That energy flows always. So this energy flow must be there in any ecosystem to keep it in a disorderness. Okay, or it should not maintain that equilibrium. So once equilibrium reach ಆಯಿತು ಅಂದರೆ the system is going to collapse. To avoid that, energy flow should be there always. Okay, so this is about the energy flow. Okay, so this energy flow should always be there in the ecosystem. Continuous energy flow ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ.